Good afternoon, students. So it's Indian Constitution class. So previous class we had discussed that fundamental rights. So all the fundamental rights 1 to 6 we had discussed in last class. So Article 32, so which was special article and which was the last fundamental rights, which says about that right to constitutional remedies. So in that articles we can protect our all the fundamental rights by using that 5 very special writs, that all the writs we had discussed in last class: habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quoruntum. And today we are going to discuss that another topic under the same unit, which is directive principles of state policy, and which is also one of the special feature of Indian constitutions that we had discussed under salient features of Indian constitution. And this directive principles of state policy that was mentioned under Indian constitution under part number 4 and articles from 36 to 51, which deals with the directive principles of state policy. And these principles has been described by Dr. B.R. Ambedkar as a novel feature of Indian constitution, which also described as a novel feature of Indian constitution. So here, which was mentioned under part number 4 and article from 36 to 51, but fundamental rights, which was mentioned under Indian constitution part number 3 and articles from 14 to 32. So now the meaning of the directive principle of state policy, very simple meaning. The directive principle of state policy are the guidelines or instructions given to the union as well as state governments while they are making a policy. This is the simple meaning of directive principles of state policy. In other words, they are fundamental in the governance of the country, and that it shall be the duty of the state as well as central government to apply these principles in making a law. So here, very simple, that government, state government as well as central government, they are implementing various legislations. So while they are legislating a new laws or new legislations, so they must concentrate on some of the principles, those which mentioned under part number 4 of Indian Constitution under directive principle of state policy. They have to concentrate on that principle, and the governments, either state government or the central government, they has to try to implement these principles as a legislatures. That's why it is called as a directive principles of state policy. In simple, the directive principle of state policy means which are the guidelines as well as instructions which are given to the central as well as the state governments while they are making a policies. And next one, the classifications of directive principles of state policy. So that directive principle of state policy, which has been classified into 4 categories. There are 4 important categories. The first category you can call it as the socialist principle, second one liberal and general principles, third one Gandhian principles, and fourth one international principles. Now we need to discuss briefly all the categories one by one. So here in all the categories there are various principles also there. So out of it, some of the principles already which has been implemented as a legislation by the state as well as central government. Some of the principles which presently which is listed as just a principle. So here that all the categories or all the principles we have to discuss briefly category wise. The first category, which is the socialist principles. Socialist principles which reflects the philosophy of democratic socialism. And here this principle which seeks to establish a social order for the welfare of the people of India. So their main intention, their purpose, to seek establish a social order for the welfare of the people of India. And some of the socialist principles which has been listed below, sort of which we can find out some of the principles presently which is a law. So principle means it's just a principle. So if we want to follow that one, or we can neglect, so there will be no differences. But legislation means which are a law, so that all the Indian citizens, they should follow that ones. In case we are against that particular legislation, it's a punishable offense as per the Indian law. So that's why here that principles which are mentioning under socialist list or socialist list, some of the socialistic list, some of the principles already which has been implemented as the legislations. So we'll discuss, we'll go through that one by one. That first one,
adequate means of livelihood for all the citizens. It's the first principle which was listed under socialist principle. Second one, prevention of concentration of wealth and means of production in a few hands. Third one, fair distribution of wealth. Fourth one, equal pay for equal work for both men and women. Next one, protection of health and strength of workers. And next one, protection of adult and child labor. And next one, opportunity to children to develop in a healthy manner and in condition of freedom and dignity. Next one, public assistance in the event of old age, unemployment, sickness and physical disability. Next one, just and human condition of work and maternity relief, living wage to workers, decent standard of life and enjoyment of leisure. Next one, legal aid to prevent denial of justice for economic reason. Next one, workers' participation in the management of industry. Next one, equality in income, status, facilities and opportunity among individuals throughout the country. And last one, raising the level of nutrition and the standard of living and the improvement of public health. So these are the principles which are listed under first category. First category, socialistic principles. So now, out of which some of the principles which are presently that governments they are considered which are a law or legislations. So I'll give that one of the major example. So that is just and human condition of work and maternity relief. Maternity relief in the sense that working women they have to provide a 6-month holiday. Working pregnant women they have to provide by all the institutions, private or government institutions, they have to provide a 6-month holiday. I think nowadays they are changed it into that 9 months, extended to 9 months, 9-month holiday for all the pregnancy or pregnant women with full salary. So that was earlier mentioned as just a principle in Indian Constitution, as just a principle. That means it says just about a maternity relief. But later, while that government they are implementing a new legislation, that government of India they were consider it as a very serious principle and they were implement it as a legislation. Presently, which is a legislation. As per the legislation, all the pregnant women they are getting a 9 months holidays with full salary. So this is one of the important examples. And again, we can give that one more important example: equal pay for equal work for both men and women. So presently, which is a legislation. So if both male and female, they are working in the same area, same circumstances, same level, both have also pay a same salary. So that also a legislation today, which is a legislation. Earlier it was mentioned as a principle under Indian Constitution. Likewise, we can find some of the important principles which has converted into law presently. So that's why you can say it as some of the principles which was mentioned under Indian Constitution. While that governments, state or central government, they are making a law, they have to consider this as a very special, and they have to try to implement which as a legislation or which as a law. So which are coming under socialist principle. And second category, it's a liberal and general principles. So here also some of the principles also there. Just I'll read it out here. The first one, these principles direct to that state to secure of all citizens of India a uniform civil code. And second one, provide for free and compulsory education for all children below the age of 40 years. Secure the separation of judiciary from the executive. Protect and improve the environment, forest and wildlife. And next one, protect, preserve and maintain places of cultural, national and historical importance. So these are some of the examples or principles under liberal as well as general principles. See here are some of the principles presently which stands as a just principle in Indian Constitution, and some of the principles which has been implemented as a legislation. So you can give the best example, second one, provide for free and compulsory education for all children below the age of 14 years. So earlier it was just mentioned as a principle, but presently which is a legislation. The Government of India which has implemented this as a legislation. As per this legislation, that all the parents, it's their duty, so they have to give
education to their children up to the age of 14 years. So that's why the government today, they are offering that free education till SSLC or till ninth standard, that governments they are providing or they are offering that free education to that all the children, because it's legislation. So as per this legislation, it's a duty as well as that all the parents, they have to send their students, they have to send their children to school up to the age of 14 years. If fail, then it's a punishable offense. So because earlier it was just mentioned in the Indian Constitution under directive principle of state policy that government of India, while they are making a policy, they are consider it as a serious issue and they implemented it as a law. So presently which is a law, so that's why all the Indian citizens, Indian parents, they should follow this one and they have to send their children to school up to the age of 14 years. This is one of the important examples. And first one, secure for all the citizen of India a uniform civil code. So presently, which is just a principle, but present government, that NDA or BJP government, they are trying to implement this as a law. So far, it is not implemented. So, but which is mentioned under Indian Constitution under directive principle of state policy, list of directive principle of state policy, as well as protect and improve the environment, forest and wildlife. So these already which is implemented as a law. So as per the law, so all the citizens, it's their duty to protect and improve their environment and forest as well as wildlife. And one more, it's to protect, preserve and maintain places of culture, nation and historical importance. So that's why today that almost all the monuments, so which are coming under that Archaeological Survey Department of India as per this law. So earlier it was mentioned as a principle, presently which is a law. So this is category number 2. Next, third classification under Gandhian principles. So this principle seeks to establish a new order based on Gandhian thought and which was influenced by Mahatma Gandhi. And some of the principles are as follows. The first one, organize village panchayat as units of self-government. And second, promote cottage industries on an individual and cooperative basis in rural areas. Promote the education and economic interest of the weaker section of the people. Bring about prohibition of intoxicating drugs except for medical purpose. And preserve and improve the breeds of cattle and prohibit the slaughter of cows. And one more, organize agriculture on scientific lines. So these are the principles which are listed under Gandhian principle. Out of which some of the principle in some of the states which has been implemented as a legislation. So best example we can give, preserve and improve the breeds of cattle and prohibit the slaughter of cows. In India, some of the states, slaughter of cows, some of the states they are 100% prohibited. Best example can be that in Maharashtra, state called Maharashtra, so slaughtering of cows, it's a punishable offense. But state called Kerala, slaughtering of cows is not a punishable, so because there is no legislation implemented on this matter. But state government of Maharashtra, they were implemented it as a legislation. Kerala, they were not implemented it as a legislation. But in Karnataka, this particular principle which has been implemented as a partial. So because some of the restrictions they are mentioning in that particular or rules they are mentioning in that particular legislation. As per that in Karnataka, aged cow can be slaughtered. Not all the cows, aged cows can be slaughtered. So this is, we can call it as one of the important principles which coming under Gandhian principle. So as per this mentioning in these principles, some of the states they are implemented it as a 100% law. In some of the states which is not a law, example Kerala, but in Karnataka, so partially it is implemented as a law. So this is a third category. And fourth one, international principle. These principles lay down the basis of foreign policy of India, which directs to that state to promote international peace and security, maintain just and honorable relationship with other nations, foster respect for international laws and treaties, encourage settlement of international disputes through arbitrations. So these are some of the principles which relates to that, maintain a very friendly relationship among the nations as well as neighboring nations. So this we call it as the international principles. So out of which there are some of the laws or some of the principles which has been implemented as a law, and some of the principles presently which has stands as a just a principle in Indian Constitution. So these are the four important categories which coming under directive principles of state policy. And next, here are the differences between directive principles of state policy as well as that fundamental rights, which has been listed in that particular table. So please note down that.
some of the differences. There are 8 important differences listed out in this table. So first one, the part 3rd, Article 12 to 35, which deals with the fundamental rights, and other side, part 4th, Article 36 to 51, which deals with the directive principles. So here are some of the major differences noted out here. So please note down your notes, all the points. Next we'll move into that another important topic under the same unit. It's fundamental duties. So which was mentioned under part number 4 and article number 51A. And very importantly, this was not found in our original constitution. Our constitution, it was came into force on 1950 January 26. So this part was not mentioned under Indian constitution. So that was added later by the amendment number 42nd in the year 1976. The new part was added to that Indian constitution, that part number 4th A, and a new article that was added to that Indian constitution, that article number 51A. And this part 4th A and article number 51A, so that was introduced that 10 important duties to all Indian citizens. So that means all Indian citizens, they have to enjoy or they have to do some duties to our country. So that duties are listed under part number 4. So earlier there was 10 duties, later one more duty that was added to that Indian constitution in the year, if I am correct, 1983. If I am correct, 1983. So one more fundamental duty was added to that same list. So right now it's presently 11 fundamental duties. So just I'll read it out one by one. So please note down in your notebook all the 11 duties. First duty, to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem. Second one, to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom. Third one, to uphold and protect the sovereignty, unity, integrity of India. Fourth one, to defend the country and render national service when called upon to do so. And next one, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sanctional diversities, to renounce practice derogatory to the dignity of women. Next one, the value and preserve the rich heritage of our composite culture. And next one, to protect and improve the natural environment, including forest, lake, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures. Next one, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform. Next one, to safeguard public property and to abjure violence. And next one, to strive towards excellence in all sphere of individual and collective activity, so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement. And last one, it was added recently, who is a parent or guardian, to provide opportunity for education to his child, or what, as the case may be, between the age of 6 to 14 years. So these are the 11 fundamental duties. So please note down all the duties in your notebook. ಸೊ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂಥದ್ದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ 4ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಧಿ 36ರಿಂದ 51ರವರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಯಾವಾಗ ತಾವು ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾನೂನಾಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನೇ ನಾವು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು.
ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ವಿಧಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಥವಾ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳು, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಲಿಬರಲ್ ಅಥವಾ ಉದಾರೀಕರಣ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ, ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತತ್ವಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ 4 ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೀಡುವಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ವೇತನವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತು ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಅಥವಾ ಏಜಿನವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಬಾಲ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಲೀಗಲ್ ಏಡ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಫುಡ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥದ್ದು. ಈ ಥರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸಮಾಜವಾದಿ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ತತ್ವಗಳಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನವಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾನೂನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುವುದನ್ನು ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಮೆಟರ್ನಿಟಿ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ. ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೆ ವೇತನ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ಮೊದಲು 6 ತಿಂಗಳಿತ್ತು, ಇವಾಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಅದನ್ನು 9 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 9 ತಿಂಗಳಿನ ಸಂಬಳ ಸಹಿತ ರಜೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಈಗ ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೇಬರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಥವಾ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂಥ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು. ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಲಿಬರಲ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉದಾರೀಕರಣ ತತ್ವಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣನ ಭದ್ರತೆ ಅಥವಾ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅರಣ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು, ಸಂರಕ್ಷಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಈ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾನೂನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 14 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಕಾನೂನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಕಾನೂನು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಮೊದಲು ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಕಾನೂನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೋಡ್ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಮಾನ ನಾಗರಿಕ ಸಂಹಿತೆ, ಅದು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ NDA ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದೆ. ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಕಾನೂನಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಗಾಂಧಿಯನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಅಥವಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗೃಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಸೊ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕಾನೂನಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲೇ ಇಲ್ಲ, ಆದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರೋ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದೆ.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ನಾಲ್ಕನೇದಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತತ್ವಗಳು. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹತ್ತಿರದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಗೌರವಿತವಾದಂಥ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾನೂನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇತರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಾಡಿದ ಕಾನೂನನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವಿಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 4 ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂದೆ ಇದೇ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಟೇಬಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಈ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಎಂಬುದು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ರಚಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ 1976ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ನಂಬರ್ 42ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾಗವನ್ನು ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತದೆ, ಭಾಗ 4A, ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಲಾಗ್ತದೆ, ವಿಧಿ 51A. ಈ ವಿಧಿ ಒಟ್ಟು 10 ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. 11ನೇ ಕರ್ತವ್ಯ 1986ರಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ನೆನಪು ಸರಿ ಅಂತಾದರೆ 1986ರಲ್ಲಿ 11ನೇದನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು. ಈಗ ಒಟ್ಟು 11 ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿವೆ. ಆ 11 ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 11 ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜವನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು, ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ, ಭಾರತದ ಸಮಗ್ರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ದೇಶ ರಕ್ಷಣೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಭಾರತೀಯರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ ದೇಶದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಕರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಯಾರಿರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ, ಭಾರತದ ವಿವಿಧತೆಯಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪೌರಾಣಿಕ ಅಥವಾ ಪುರಾತನವಾದಂಥ ಕಲ್ಚರ್, ಶ್ರೀಮಂತವಾದಂಥ ಕಲ್ಚರ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವನ್ಯಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅಥವಾ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 14 ವರ್ಷದವರು ಆಗುವವರೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡುವಂಥದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ನಾವು ನಮಗೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು. ಒಟ್ಟು 11 ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಇದರ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.